it's a hard work, to manage the university, because we have about 30,000 students, 17 faculties, 7 vocation high schools, 7 high schools, and also 4 institutes. But now, I mean, American university presidents, rectors, spend a great deal of their time fundraising, raising money for the university. You have to do that with the business community here too? Yes, I've been a medical dean before, 2 years ago. At least since 10 years, we have been founded businessmen give money to our university for building the faculty buildings. And we got about $60 million in the last 10 years. And next month we will open a new building for the law faculty and also in high school and also primary school. For the staff, from the business. Will that be for the faculty? For faculty? For children? faculty people. So their children will have the Academic staff or administrative staff, children. So that'll be very convenient for them to have the school co-located where they're teaching. What other plans do you have to strengthen the university's various faculties? You said, I guess, having a new law faculty. This year we've got 30 students, and we have 4 academic staff in that faculty, and come from Ankara and some other faculties for teaching there, but we will enlarge the academic staff. We will take care of this next year. So we would like to, in the next 3 years, to gain interaction between the European countries, also the United States, for the students and also for the teaching staff. Well, we expect, I think, over the next couple of years, the standard universities in Istanbul and Ankara, and beyond that to involve others as well. And I think with the quite substantial expansion we anticipate in Fulbright, that should become possible. Jim, do you agree with that? We have in the past had Fulbrighters here at Erciyes University. We don't this year, but absolutely. Of course, it's a national system, so students are drawn from all over the country to places like Washington, but we're very committed to actually having an active relationship with universities outside of international universities. So this additional funding should increase our program 40% this year, and perhaps double it the following year. We'd be in a much better position to have a presence at universities. We have to work with Erciyes on that. Yes, we will be very glad to work with the United States University. So I already have some education in the United States universities. Yes, through Stanford, I worked there, and also in Texas. I've been there in Ohio, in Chicago, in Texas, San Baylor. Very good university. And you were They also interaction with Is there an American Studies program here at Erciyes, at the university? no. I'm a big believer in American Studies programs. I'm going to be going to Antalya next week to speak to the Turkish American Studies Association. I hope to
studies by doing that. But, if there's interest here, I think we should We have some relations between Europe and university. Changing programs for the students and also teachers. And I think you're one of the departments that you're best known for, as I understand it, is your department, the medical. Best heard. Yes. Well, my plan this afternoon is to speak to the students about the U.S. presidential election. Yes, we have arranged this in a hall for you. And I suspect they'll have other questions as well. I'm sure they'll have other things they want to talk about. I'll be prepared to do that too. Very good. Jim, you've got some other things to... Well, just to mention that last year we opened what we call an American Corner at the Chamber of Commerce in town, and we hope that can be a resource for some of your faculty and students, particularly as you're looking for information about U.S. higher education, as well as more general research on U.S. society and culture and so on. And if we can't help you at our small American corner here, I hope we can help you at the Ankara. We have an international office. We created just last week. We have some members in the office. One of them is citizen of the United States. I spoke with her on the phone, yes. And some teaching staff are located there. And they prepare our universities international relationships. So we can be in contact with you by this office. And I'll certainly work with you. If you want, you can visit our office before your talk, because it's near the hall. Sure. I go there and visit this office and then go to the hall. That would be fine. And if I could just add to the ambassador's congratulations on your election to this position as the new rector. I had the chance to meet your predecessor here about 1 year ago, and I was very happy to meet you and your wife. Good. Should we go over to the office? Yeah. Şimdilik gerek yok. Çıkınca zaten gözden rahat şey yaparsınız. Sayın Büyükelçi ve eşleri, Sayın Rektörüm, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer misafirler ve değerli basın mensupları. Amerikan Büyükelçiliği, Kayseri Ticaret Odası ABD Bilgi Bürosu ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nün işbirliğiyle düzenlenen konferansa katılımınız için üniversitemiz adına hepinize teşekkür ederim. Sayın Büyükelçi Eric Stephen Edelman, 2 Kasım 2004 tarihinde yapılacak olan Amerikan seçimleri hakkında bizleri aydınlatmak üzere bugün aramızdadır. Sayın Büyükelçinin çok etkileyici ve başarılarla dolu bir diplomasi yaşamı vardır. 22 Temmuz 2003 tarihinde Türkiye Büyükelçiliğine atanmadan önce ABD Başkan Yardımcısının ulusal güvenlik konusunda danışmanlığını yapmaktaydı. Sayın Edelman, Finlandiya Büyükelçiliği, Prag Büyükelçilik Yardımcılığı ve 1996-98 yılları arasında Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Sayın Büyükelçi, bölgemiz hakkında da derin bir bilgi ve tecrübeye sahiptir. Eski Sovyetler Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Doğu Avrupa ile ilgili önemli görevlerde bulunmuş, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin özellik verilmesi müzakerelerini yürüten Amerikan heyetinde de görev almıştır. Sayın Büyükelçi, 1990 ve 96 yıllarında olmak üzere 2 kez ABD Dışişleri Bakanlığı Üstün Onur Ödülü'ne
1993 yılında da ABD Savunma Bakanlığı'nın Üstün Sivil Hizmet nişanına layık görülmüştür. Bizleri ziyaretinden ve bilgilerini bizlerle paylaştığından dolayı üniversitemiz adına Sayın Büyükelçi'ye çok teşekkür ediyorum. Sayın Büyükelçi yaklaşık 40 dakika kadar konuşacaklar ve sonrasında sorularınızı alacaklardır. Soru cevap yaklaşık yine 20 dakika sürecek olup toplam süremiz 1 saattir. Cep telefonlarınızın da kapalı olduğunu varsayıyoruz. Ambassador Edelman, Mrs. Edelman, the Honorable Cengiz, dear colleagues, dear guests, and the distinguished members of Kayseri Press. On behalf of the university community, I'm very privileged to welcome you all to this timely event, organized by the American Embassy, Kayseri Chamber of Commerce, American Corner, and Erciyes University. Mr. Ambassador is with us today to give a speech about the U.S. elections of 2004, which is less than 2 weeks from today. Mr. Ambassador has had an extraordinary diplomatic life full of accomplishments and awards. Before getting accredited to Ankara in July 2003, he was Principal Deputy Assistant to the Vice President for National Security Affairs. His Excellency was Ambassador to the Republic of Finland and Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy in Prague. His Excellency also served as Executive Assistant to the Deputy Secretary of State between 1996 and 1998. Mr. Ambassador is also extremely knowledgeable about the geographical areas surrounding Turkey. In various capacities, he had responsibility for affairs with the former Soviet Union, the Commonwealth of Independent States, and Eastern Europe. Mr. Ambassador also served as a member of the Middle East delegation of the United States to the West Bank and Gaza Autonomy Talks delegation between 1980 and 1981. Mr. Ambassador is a recipient of the Secretary of Defense's Award for Distinguished Civilian Service and the State Department Superior Honor Award. On behalf of the Erciyes University community, I am honored to extend my sincere thanks to Mr. Ambassador for taking the time to visit us, as well as for his contribution to Turkish-American friendship. Now I would like to invite His Excellency here for his speech. Thank you. Thank you very much. I'm really delighted to be here at Kayseri today at Erciyes University and to see that there's so much interest in the U.S. presidential election, which of course is very important for American citizens, but I think will carry some importance for other parts of the world as well, notably including Turkey. Çok teşekkür ederim. Bugün Erciyes Üniversitesi'nde olmaktan büyük bir zevk duyuyorum. Ve buranın da ne kadar dolu olduğunu görerek Amerikan seçimlerinin çok büyük ilgi olduğunu da seziyorum. Tabii Amerikan vatandaşları için bu önemli bir seçim ama dünyanın başka tarafları için de bu ilgi kaynağı oluyor. Türkiye dahil. I'd like to really do in my remarks today two things. I'd like first of all to talk a bit about the election, how it's going, how to understand it, and I'll even give those of you who are interested in following it and predicting its outcome some tips on how you can follow it more closely yourself. Bugün konuşmamı yaparken iki konu üzerinde duracağım. Bir tanesi seçimler nasıl gidiyor, bunu nasıl anlamalıyız ve seçimleri yakından izlemek isteyenleriniz varsa nelere dikkat edilmeli, ipucu olarak nelere bakabilirsiniz, onları söyleyeceğim. The second thing I'd like to do is talk a little bit about what the implications of the election might be for U.S.-Turkish relations. Size söyleyeceğim ikinci şey de Türk-Amerikan ilişkileri üzerindeki seçimlerin etkilerinin neler olabileceği. And most of all, what I'd like to do is hear your questions both about the election, if you have any, but about other issues if you'd like to raise them. Tabii sizin sorularınız olabilir, onları dinlemeyi arzu ederim. Bunlar hem seçim konusunda olabilir hem diğer konularda.
First, let me start by saying we have a very rich history and tradition of election studies in the United States, beginning in the 1940s, when we first began to get serious survey research about how American voters voted and why they voted the way they did. Öncelikle şunu söyleyeyim ki bizim tarihsel açıdan çok zengin bir geleneğimiz var. Seçimlerinle ilgili araştırmalar konusunda. 1940'lardan beri bu tür araştırmalar yapılıyor. Amerikan seçmeni nasıl ve neden oy kullanıyor? And that research came in parallel, of course, with the development of the kind of survey techniques that allowed polling and survey research in general in the social sciences, and particularly in political science and sociology, to advance. Tabii bu araştırmalar aynı zamanda siyaset bilimi, sosyoloji bu konulardaki gelişmelerle paralel bir şekilde gelişti. Kamuoyu yoklama teknikleri, bu tür kamuoyu araştırma tekniklerinin gelişmesi. By the mid-1950s, that body of research had come together in a form of conventional wisdom that I call the normal theory of American presidential elections. 1950'li yılların ortalarına gelindiğinde bütün bu araştırmaların sonuçları seçimlerle ilgili benim normal teori dediğim bir sonuca ulaşmamıza yardımcı oldu. And the classic locus of this theory can be found in the book The American Voter that was worked on and published in the late 1950s by a team of American political scientists. Bunun en tipik örneği, klasik örneği de 1950'li yılların sonunda bir grup Amerikalı siyaset bilimci tarafından yazılan Amerikan Seçmeni kitabıdır. What they found from a long period of research was that American voters were not terribly well informed about issues, and that they tended to make their voting decisions, particularly on the presidency, on the basis of party identification, what political party they identified with, rather than the issues or the individual candidates. Bu araştırmacılar uzun araştırma sonuçlarını inceleyerek şu sonuca vardılar. Bu da gösteriyordu ki Amerikalı seçmenler genelde meseleler konusunda fazla bilgili değiller ve seçimlerde, özellikle başkanlık seçimlerinde de parti tercihine göre oy veriyorlar adaydan ziyade. And this party identification was almost like a family inheritance, if you will. It was something that was passed down from parents to children and tended to be a long-lasting political and sociological identifier. Ve bu bir partiyle kendini özdeşleştirme bir yerde diyebiliriz ki bir aile geleneği gibi oldu. Sanki aileden miras kalan bir şey. Ebeveynlerden çocuklara kalıyor. O yıllarca devam ediyor. Ve kişiler kendi siyasi ve sosyolojik kimliklerini bu şekilde partiyle özdeşleşerek buluyorlar. And so what they found was if you wanted to know how an individual would vote, the single best predictor was not their profession or their social class, their religion. It was more likely how their parents had voted in presidential elections when they were voting. O yüzden de şunu buldular ki bir kimsenin seçimlerde nasıl oy verdiğini önceden bilmek istiyorsanız onların sosyal ya da dini ya da diğer geçmişlerine bakmanıza gerek yok. Sadece ebeveynleri geçmiş seçimlerde nasıl oy vermiş ona bakmanız yeterli. Well, if party identification was this very powerful explanatory force for voting choice, and if it was passed down from generation to generation, what could be adduced to explain the periodic political changes between parties in the United States? Peki partiyle özdeşleşme bu kadar güçlüyse ve nesilden nesile yıllar boyunca geçiyorsa neden periyodik olarak iktidardaki partiler değişiyor? And so this theory became associated with the theory that American political alignments go through periodic realignment due to development of
crisis in national life that the political parties of the day were not able to solve. O zaman bu teoride şu şekilde gelişti. Kişilerin siyasi tercihleri zaman zaman tekrar düzenleniyor parti tercihine göre. Bu da genelde o dönemdeki krizlerle bağlantılı oluyor. Belli bir partinin o krizi çözememesi ya da çözmesiyle ilgili. And so about every 35 years, the beginning of the period of industrialization, and then the Civil War, the post-war period, the Second World War, and the Great Depression. Every 35 years or so, as a new political generation came on, and political issues that couldn't be dealt with by the parties of the day, two things would happen. There would be a shift in alignments, and voters would switch their allegiance, but also new voters who had not participated in the system before would be mobilized and enter on behalf of one party, which would become the dominant party for that period. Buna göre de her 35 yılda bir kayma görülebiliyor. Sanayi devriminin başladığından bu yana iç savaş, Birinci Dünya Harbi sonrası, bu ekonomik depresyon dönemi dediğimiz dönem, İkinci Dünya Harbi, bütün bu periyotlar arasında bir siyasi partiler arasında kayış, tekrar seçmenlerin farklı partide toplanması meydana geliyor birinci olarak. İkinci olarak da o süreler zarfında yeni seçmenler ortaya çıkmış oluyor. Onların bir araya gelmesiyle de o parti iktidara taşınmış oluyor. Very soon after this consensus was reached among American political scientists, events in the 1960s began to dramatically change the political landscape in the United States. And there were two major events that dramatically changed it. One was the Civil Rights Revolution of the 1960s, and the other was the reaction among American voters to the war in Vietnam. Amerikan siyaset bilimcileri arasında bu uzlaşmaya varma, bu prensipler üzerine sağlanmıştı ki 1960'ların iki önemli olayı meydana geldi. Bunlardan bir tanesi 60'larda sivil hakların tanınmasıydı. İkinci olan da toplumun Vietnam Savaşı'na olan tepkisiydi. And under these twin pressures, American voting behavior began to change. Americans became much less attached to the two political parties, and we began to see more and more independent voters. Ve bu ikiz baskı üzerine Amerikalı seçmenlerin oy verme geleneğinde yine bir değişim gözlendi ve artık bağlı olunan siyasi partiden ziyade çok daha bireysel biçimde oy vermeye başladılar. We began to see much more sign of issue-oriented voting on the part of voters. Seçmenler çeşitli meseleler konusundaki tutumlara göre oy vermeye başladılar. And rather than a realignment of the two parties, there was what political scientists called a de-alignment, as voters gave up their traditional party attachments, and neither party was able to emerge as a dominant party. Ve bu partiler etrafında seçmenlerin toplanmasından ziyade bunun tam tersi oldu. O partilerden uzaklaşma oldu. Ve hiç bu ana partilerden hiçbiri dominant biçimde oy alamadı. So political scientists were now faced with a new question, which is if voters are not voting on the basis of their long-standing party attachment, how do you explain the voters' decision? What do they do to decide who to vote for in a presidential election? O zaman siyaset bilimciler cevap vermeleri gereken yeni bir soruyla karşılaştılar. Eğer uzun zamandan beri geçerli olan partiyle kendini özdeşleştirme artık geçerli değilse, peki şimdi seçmenler özellikle de başkanlık seçiminde neye göre karar veriyorlar? And if American voters were now voting more about issues, but if, as polls continue to show, they were not that well informed about the issues, how did they make their judgments? Ayrıca eğer kamuoyu yoklamalarında gösterdiği gibi meseleler
neler konusunda çok bilgili olmadan Amerikan seçmeni oy veriyorsa, peki bu hükümlere nasıl varıyor? And I think the body of literature that has emerged from answering those questions has made it clear that American voters are what some political scientists call voters operating in a low information rationality mode. Şimdi bütün bu konuda yazılanları okuduğunuzda, cevapları gözden geçirdiğinizde görüyorsunuz ki Amerikalı seçmenler bazı siyaset bilimcilerin dediği gibi son derece az bilgi ışığında hareket ediyorlar. That is to say, the information costs of becoming terribly and well informed about the myriad complex issues that face the United States and other countries were quite high. And so voters looked for shortcuts to give them an idea of where the candidates stood and whether they stood relatively close to where the voters were. Bu konuda pek çok ülkenin önündeki pek çok meselede doğru dürüst bilgilenmenin bedeli çok yüksek olduğu için bunu kısa yoldan bu bilgiyi nasıl seçmenler öğrenebilir, nasıl alabilirler ve seçmenler bu bilgi ışığında nasıl davranır ona bakıldı. And the key began to appear to be the theory that most American voters are retrospective voters, which is to say they look at the performance of the party in power and judge on a basis that's relatively crude but not uninformed about whether the party in power has done a good job of managing the nation's affairs or a bad job. O yüzden de pek çok seçmenin geçmişe bakarak hareket ettiği ortaya çıktı, bulundu. Yani iktidardaki parti geçtiğimiz dönem nasıl davrandı? Bu tabii hiç elde bilgi yok demek değil ama fazla da olmayan bir bilgiye bakarak, geçmiş performansına bakarak seçimde nasıl oy vereceğini karar verdi. And so what developed was what I call the revised normal theory of American presidential elections, which suggested that first of all, interest in elections would decline over time and turnout would get lower. Ve bu da daha önce bahsettiğimiz normal teori dediğimiz seçmen eğiliminin bir tekrar gözden geçirilmiş haliydi, yeniden ortaya çıkan. Ve sandık başına giden seçmenlerin sayısında azalma manasına da geliyordu. And the other elements of the theory were the notion that the dominant issues were domestic and largely domestic economic issues. Diğer bir ortaya çıkan kavramda en dominant olan kavramlardan biri de daha ziyade iç ekonomik konuların öne çıktığıydı. And the other major shortcut that voters used was some judgment about the individual character of the presidential candidate. Ve seçmenlerin kendilerine ipucu olarak kullandıkları diğer bir şeydi, adayın karakteri, bireysel olarak karakteriyle ilgili verilerdi. And we have had over the last few years the elaboration of a number of increasingly sophisticated models of American voting that are based in some cases on a lot of different variables, but they always come back down to essentially two variables. Şimdi son birkaç yıla baktığımızda seçmenin oy kullanmasını etkileyen pek çok değişken olduğunu görüyoruz, onu etkileyen. Ancak iki tanesinin çok belirgin olduğunu fark ediyoruz. One variable is what has been the change in either per capita gross domestic product or disposable personal income in the last 1 or 2 quarters before the presidential election takes place. Bunlar da kişi başına milli gelirdeki bir değişiklik var mı yok mu? O önemli. Bir de kişinin bireysel olarak son 3
ay ya da 6 aydaki bireysel gelirinde bir değişiklik oldu mu? And throughout the 1970s and 80s and into the 90s, these election models actually did a pretty good job of predicting what the winning candidate's share of the two-party presidential vote would be. 1970'ler 80'ler boyunca hatta 90'lara girildiğinde de bu tür modeller iki ana partili başkanlık seçimlerinin sonuçlarını önceden tahmin etmekte epeyce iyi sonuçlar verdi. And I'll talk in a minute about what those models say about this year's election. But first, I need to say something about what happened in the last election and how those models performed. Hemen birazdan bu yılki seçimlerde bu modellerin nasıl uygulanabileceği konusunda konuşacağım. Ancak önce son seçimde ne oldu, bu bahsettiğim modeller nasıl uygulandı ondan söz etmek isterim. Those models actually correctly predicted that then Vice President Gore would get more of the popular vote than President Bush got. But they were quite a bit off in the numbers because they predicted a much larger Gore victory than turned out to be the case in the popular vote. Bu modellere baktığımızda son seçimlerde doğru olarak bu model şu sonucu verdi ki Başkan Yardımcısı Gore başkanlık seçimlerinde Bush'tan çok daha fazla popüler oyları alacak. Ancak popüler oyların sayısı bakımından biraz doğru tahminde bulunamadı bu model. And it reminded people that in our system, our constitutional system, the popular vote is actually only one part of the election. The president is actually chosen by the winner of the electoral vote, which turned out to be President Bush. Ve bu da seçmenlere şunu hatırlattı. Bizim anayasal sistemimize göre seçim sistemimizin bir kısmı popüler oylardan oluşuyor. Fakat başkanı seçen, Başkan Bush'un da seçilmesini sağlayan seçiciler kurulu oyları, popüler oylar değil. This is not the first time that this had happened in our national history, that there had been a divergence between the winner of the popular vote and the electoral vote. But for most of us, it was the first time it had happened in our lifetime, since the last time it happened was in 1888. Bu ilk defa olmuyor. Popüler oyla seçiciler kurulu oylarının farklı olması. Ancak pek çoğumuz için hayatımız boyunca gördüğümüz ilk bu olaydı. Çünkü bundan önce benzer bir olay 1888'de gerçekleşmişti. And it suggested that in a nation that was very closely divided, 49% to 49%, that some of the rules might not actually apply anymore of the revised normal theory of elections. Ve tabii özellikle de %49 gibi son derece yakın biçimde bölünmüş bir ulusta bu tür kurallar bazen geçerliliğini de kaybediyor. Now in this year's election, we have yet another challenge, which is whether the rules continue to apply, because this is our first presidential election after September 11th. Şimdi bu yılki seçimlerde acaba bu bahsettiğimiz kurallar geçerli olacak mı, olmayacak mı sorusu sorulabilir. Şu bakımdan enteresan, bu 11 Eylül'den sonra girdiğimiz ilk seçim. So the question that I started with earlier about the rules of or the point I made about the rules of the revised normal theory, all are now under challenge. For instance, will turnout decline? We believe actually in this election turnout, because of the great interest, is going to be higher than it's been in quite some time. Dolayısıyla daha önce bahsettiğimiz normal seçimlerle ilgili gözden geçirilmiş seçim teorisi kuralları bu seçimde, bu yılki seçimde geçerli olacak mı? Olmayabilir. Örneğin seçmen sayısında, sandık başına gidecek seçmen sayısında düşüş eğiliminden söz etmiştik. Bu defa artma olabilir örneğin.
The dominance of domestic economic issues is under challenge because poll after poll indicates that the dominant issue for most American voters is the global war on terror. Daha önce dediğimiz gibi iç ekonomik meselelerin önemi oy verirken bu seçimde fazla olmayabilir. Çünkü şimdi küresel düzeyde teröre karşı mücadele çok önemli görünüyor. And it's not clear in this election whether the traditional advantage that an incumbent enjoys will actually benefit President Bush. Ve yine şurası da belirgin değil. Geleneksel olarak görev başındaki başkanın daha avantajlı olduğu inanılır. Bu Başkan Bush için olabilir, olmayabilir. So we're in very uncertain territory in trying to figure out who is likely to be the winner of the election. Dolayısıyla son derece belirsiz bir ortamdayız. Seçimlerin galibi kim gelecek konusunda. At the beginning of September, there was a meeting of the American Political Science Association, and all of the various political scientists who have election models that they use met, and every single one of them predicted that President Bush would get at least 51% of the two-party vote. Eylül ayı başında Amerikan Siyaset Bilimcileri Derneği'nin bir toplantısı oldu. Pek çok seçim modeli konuşuldu. Onların öngörüsüne göre iki partili bir başkanlık seçiminde Başkan Bush'un %51 oyla seçimi alacağı yolundaydı. But as I mentioned a few moments ago, those models all were not very accurate predictors of the actual percentage of the vote 4 years ago. Ancak biraz önce de dediğim gibi 4 yıl önceki seçimlerde bu kullanılan seçim oy verme eğilimleri, modelleri geçerli olmadıklarını ispat ettiler. As we're only 13 days away from the election, most of the major polling companies in the United States are now doing nightly tracking polls, which provide a 3-day rolling average of voter support for one candidate or the other. Şimdi seçimlere 13 gün kaldı ve büyük kamuoyu yoklama şirketleri her gün sonuçlarını yayınlıyorlar. 3 gün boyunca seçmenlerin hangi adaya eğilimleri sürüyor onu gösteren sonuçları. Of the 9 polls that were released in the last week, if you take them on average, the average shows that in the two-party head-to-head race, President Bush has a slight advantage of 2.9%. Şimdi son 2 haftada yapılan 9 adet kamuoyu yoklamasına baktığınızda görüyorsunuz ki iki partili seçimlerde Başkan Bush küçük bir farkla 2.9 farkıyla önde. But I want to caution everybody that at 2.9%, that's well within the normal 3 to 4% margin of error. So as best we can tell, this race is a tie going into the last 2 weeks. Ama herkesi uyarmak isterim. 2.9 dedim. Normalde kamuoyu yoklamalarında %3 ya da 4'lük bir yanılma payı vardır. Dolayısıyla 2.9 da buna tekabül ediyor olabilir. Başa baş bir seçim gittiğini söyleyebilirim. And increasingly, pollsters are fretting about the things that they don't know or don't understand very well about the American electorate today, and there are 3 that I would just mention. Ve gittikçe daha çok kamuoyu yoklaması yapan şirketler Amerikan seçmeniyle ilgili bilemedikleri, onun nasıl oy vereceğiyle ilgili önceden tahmin edemediği konularda bazı yorumlar yapıyorlar. Bunlardan bazılarını şimdi size değineceğim. One is that the way our polls operate, unlike here in Turkey, where there's still a lot of face-to-face polling with an interviewer and a potential voter, in the United States, all polling now is done by telephone. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'de örneğin yüz yüze yapılıyor genelde kamuoyu yoklamaları. Ancak ABD'de bizde tamamen hepsi telefonda.
using mobile telephone numbers, so the entire universe of voters whose main telephone is a mobile telephone are not being polled, and that includes a lot of young voters. Ancak bu kamuoyu yoklamalarında cep telefonları kullanılmıyor. Bu da büyük bir kısım seçmenin dışarıda bırakıldığı manasına gelir ki gençler arasında cep telefonu kullanmak çok yaygın. Second, Americans are so bombarded with phone calls from telemarketers trying to sell them various goods and services that the response rate that pollsters are getting now is only 20%. That means 80% of the people who are being called are not answering and not responding to the poll. İkinci olarak da o kadar çok telefon alıyor ki Amerikalı vatandaşlar. Çünkü bunlardan çoğu bir şey satmak için telefonla arayan kimseler. Ve böyle telefonlara olumlu cevap vermiyorlar. Kamuoyu yoklamalarını telefonda cevaplayanların oranı sadece %20. Yani %80'i cevap vermiyor. Finally, because we think that turnout will be higher this year than it normally is, it's increasingly difficult for pollsters to tell who is a likely voter and who is not a likely voter in the sample that they're polling. And this makes a lot of their polls very, very uncertain. And if you have been following the polls in the United States, you know that there have been some very big swings back and forth between candidates. And a great part of the explanation, although not the only one for that, is the inability of pollsters to determine who is going to be a likely voter. Ve aynı zamanda bu yıl seçim sandığı başına gideceklerin sayısında artış olması bekleniyor. Bunun ışığında da kamuoyu yoklaması yapan şirketlerin seçmenlerin özellikleri konusunda kesin bir bilgi sahibi olması zorlaşıyor. Yani örnekleme yaparken sıradan bir seçmenin hangileri olacağını önceden söylemekte zorlanıyorlar. Son zamanlarda iki aday arasında oy gidip gelmesiyle ilgili bu kamuoyu yoklamalarının bir açıklaması da bu olabilir. Kamuoyu yoklamaları yapılırken seçilen denekler belki de bu prensiplere göre doğru seçilmiyor. I told you that I'd give you all some shortcuts to follow this yourself if you're interested over the next 2 weeks. And there are two websites that you can log on to that will give you all the poll data you could ever want to see. One is pollingreport.com and the other is realclearpolitics.com. Ben size önümüzdeki 2 hafta boyunca seçimlerle ilgili ön bilgi almak isterseniz 2 web sitesinden bahsetmek istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi. Bunlar son yapılan kamuoyu yoklamalarını taşıyan web siteleri. Bir tanesi pollingreport.com, diğeri de realclearpolitics.com. Well, once this is all said and done and we have a new president elected in the United States, what difference will this make for U.S.-Turkish relations? Bütün bunlar tamamlandıktan sonra, biz başkanımızı ABD'de seçtikten sonra bunun Türk-Amerikan ilişkilerine etkisi ne olacak? I would argue that probably it will make less of a difference than one might think at first glance. Size şunu söyleyebilirim ki insanın ilk aklına gelen büyük değişiklik yapacağı ama çok daha az değişiklik olacaktır muhtemelen. If you read the transcripts of the debates between the two presidential candidates, the differences between them on foreign policy issues are actually much narrower than you might think from watching the television news accounts. İki başkan adayı arasındaki tartışma programlarının metnini okuyacak olursanız özellikle dış politika konusunda görüş farklılıklarının çok az olduğunu hemen görüyorsunuz televizyonda verilen haberlerin aksine. Trying to get a successful outcome in Iraq, and particularly an Iraqi election that will allow an Iraqi government run by Iraqis to take control of the entire country,
is going to be a major objective for both candidates. Her iki aday için de en önemli hedeflerden bir tanesi Irak'ta başarılı olmak, Irak'taki seçimlerin sonuçları ve Irak hükümetinin tüm Irak'ı kontrol altına alabilmesi olacaktır. The quest to assist people in the broader Middle East region who are seeking to promote both economic, political, and gender relations reform will continue. Whether it's called the Broader Middle East Initiative or something else, both major candidates will be committed to that. Her iki aday da Büyük Orta Doğu bölgesindeki reformlara kendini adamış durumdadır. Ekonomik olsun, siyasi olsun, kadın haklarıyla ilgili olsun reformlar. Bu konuda bu projenin adı ister Büyük Orta Doğu Projesi, ister başka bir şey olsun. Her iki aday da bunu seçilirse destekleyecek. U.S. support for Turkey's candidacy to begin its negotiations with the European Union and ultimately to become a member of the European Union will continue, as it has through 9 different presidential administrations of both parties since 1963. ABD'nin, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakereler için tarih alınması ve sonunda da Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin üye olmasıyla ilgili desteğin 1963 yılından beri sürmekte. Yani 9 ABD başkanı farklı partilerden geldi geçti, bu destek sürüyor. One difference that might emerge is a difference between the two candidates on the question of a congressional resolution on the issue of the so-called Armenian genocide. İki aday arasındaki bir farklılık kongreye gelebilecek bir karar tasarısı ile ilgili olabilir. Sözde Ermeni soykırımı tasarısı ile ilgili. But even there, traditionally American candidates for office have taken one position on that issue when they've been running for office, but have found it very hard to actually support such a resolution once they've been elected because of the importance of the U.S.-Turkish relationship, the strategic relationship that continues and will endure no matter who's elected. Ancak bu konuda geleneksel olarak adayların verdiği vaatleri o göreve seçildikten sonra yerine getirmekte zorlandıklarını, yerine getirmediklerini görüyoruz. Çünkü Türk-Amerikan ilişkileri, bunun stratejik önemi çok büyük. Well, I hope I've shown a little bit of light on this question about the American presidential election. I appreciate very much your attention and your patience, and I will look forward to taking any questions you might have. Ümit ederim Amerikan seçimleriyle ilgili olarak biraz size ışık tutmuş olabileyim. Beni dikkatle dinlediğiniz ve sabrınız için teşekkür ederim. Sorularınız varsa benimle alabilirim. Thank you very much, His Excellency. My name is Mahir Nakib, the Dean of Business School in Nevşehir. Before the war against Saddam started, Turkey had declared a red line around the city of Kirkuk. This red line was created to prevent the Peshmergas from entering the city. Despite the fact that Turkey is an ally of the United States, the control of the city has been transferred to the Kurds last year. The Kurds today have been trying to change the demographic and ethnic structure of the city. Kirkuk is so important and fragile city that cannot be abandoned to the control of any single ethnic group. My question is, assuming that John Kerry wins the elections, to what extent do you think that the United States policies toward Kirkuk will change? Secondly, do you think that Kirkuk and Turkmens living in Iraq can be issue of conflict between Turkey and the United States in the near future? Thank you very much.
Thank you very much for let Cengiz translate the question into Turkish for Dekan Bey'in sorusu şu yönde oldu. Irak'a müdahaleden önce Türkiye'nin Kerkük'le ilgili kırmızı çizgileri vardı. Bu da peşmergelerin o kente girmesini önlemeye yönelikti. ABD, Türkiye'nin müttefiki olmasına rağmen geçen yıl o şehrin kontrolünü Kürtlere emanet etti. Ve Kürtler de şimdi şehrin demografik ve etnik yapısını değiştiriyorlar. Kerkük çok önemli bir kent. Sadece bir tek etnik gruba emanet edilemeyecek bir kent. Kim kazanacak olursa Kerkük'teki durum değişir mi? Ve Türkmenlerin bu durumu ABD-Türkiye ilişkilerinde bir tartışma yaratır mı? I'm very grateful for the question because I think it's extremely important. I don't think there'll be much difference between President Bush and Senator Kerry on Kirkuk, although I haven't heard Senator Kerry speak specifically to the issue. Bu sorunuz için müteşekkirim çünkü çok önemli bir soru. İki aday arasında Kerkük konusunda fazla görüş farklı olacağını sanmıyorum. Ancak Senatör Kerry'nin Kerkük konusunda konuştuğunu işitmedim. One of the things that I think has been positive about the last year in Iraq, one of the few things perhaps, is that we haven't seen in large-scale terms the kind of inter-ethnic or sectarian violence that many people predicted would come about after the fall of Saddam Hussein. Geçen yıl boyunca Irak'la ilgili bir olumluluktan bahsetmem gerekirse şunu söyleyebilirim. Saddam'ın düşmesinden sonra pek çok kişi Irak'ta mezhepler arası ya da etnik gruplar arası çok büyük çaplı çatışmalar bekliyordu. Bu olmadı. And I think everybody agrees that Kirkuk has the potential to be the kind of detonator that could lead to an explosion of that kind of violence and create a Lebanon-like situation in Iraq. Tabii Kerkük aynen Lübnan'da olduğu gibi bir patlayıcı fitil gibi görev yapıp bütün ortalığın karışmasına, ortalığın Lübnan'a dönmesine sebep olabilir. And that's why I think both the government of Turkey, the Iraqi interim government under President Al-Yawar and Prime Minister Alawi, and the United States all share a common interest because we all believe that the future of Iraq is as a politically unified nation with its territorial integrity intact. O yüzden de hem Türk hükümeti hem Irak devlet başbakanı ve hem de ABD Irak'ın geleceğinin siyasi bütünlüğünde ve toprak bütünlüğünün korunmasında olduğuna inanıyoruz. And it's for that reason that, for instance, in the transitional administrative law, Kirkuk has a very special status. It's explicitly set up as a city not part of the Kurdistan regional government. O sebeple de geçici yönetim içinde Kerkük'ün çok özel bir statüsü var. Kürdistan'daki yönetimin bir parçası sayılmıyor. And its future is to be determined on the basis of first a transparent and law-based process of property return, because of course the city of Kirkuk under Saddam suffered a process of forced demographic change which he led that not only disadvantaged Kurds but also disadvantaged the Turkmen population of Kirkuk as well. Ve şehrin geleceğine karar verilirken de son derece şeffaf davranılacak ve de kanunlara riayet edilerek bazı kişilerin elinden alınmış mülkler iade edilecek. Çünkü bildiğiniz gibi Saddam zamanında
yılında şehrin demografik yapısı zorla değiştirilmişti. Bu ellerinden mülk alınan kişiler arasında Kürtler ve Türkmenler bulunmakta. And we agree that the demographic balance should not be changed by force. And the activities, some of which you mentioned by various Kurdish groups to try and move Kurdish families into the city are a major source of concern for us as well. Biz demografik yapının zorla değiştirilmemesinin, güç kullanılarak değiştirilmemesinden demeyiz. Dediğiniz gibi bazı Kürt grupları, çeşitli Kürt aileleri böyle oraya getirerek bu gayreti gösteriyorlar. Bu bizim için de büyük endişe kaynağı. We've made those concerns known to both the Kurdish leadership but also to the Iraqi interim government, and we will continue to work to preclude the kind of circumstance that you describe in the hope that it will not become a source of conflict among any of the parties, and certainly not between the United States and Turkey. Ve biz bu endişelerimizi hem Kürt liderliğine hem de Irak geçici hükümetine ilettik. Sizin dediğiniz gibi bir durumun söz konusu olmayacağını ümit ediyoruz. Özellikle böyle bir tartışmaya sebep olmamasını bu konunun ve özellikle de Türkiye ve ABD arasında. I think there was a question up here. Sure. First of all, actually there are a lot of questions to be asked. I would like to bombard you with a lot of questions, but we don't have that time. And as what I can understand from what you are saying is that Bush is going to be elected again. And if he gets elected again, who's going to be next to be bombed? Is it going to be Turkey? Well, first, I would... I haven't finished, please. Okay, please finish. And I would like to know the real purpose of your visit here, and who cares about the elections in America? Does Americans care about how our presidents are elected here? What do you guys? Excuse me, can I ask you a question? You chose to be here. Yes, but I came here because it's my right to talk about what I think about your president and your country and It the is your policy. right. It's your absolute right. And as a human, I have a right to speak whatever I want. Yeah, I agree. And another thing is that why doesn't America try to do something about Lebanon? Those poor people are suffering, but America is behind the Jews, and the Jews are like America's adopted child. Are you finished? Small little America is the Jews. Actually, I'm not finished. Okay, go ahead. Keep going. I just have to warn you one thing. I have to leave in 5 minutes, so if you'd like me to answer, you're going to have to finish. If you'd like to come and give a speech after I'm done, you're more than welcome. The situation in the world, and all the world is sleeping, but we Turks are not sleeping. We would like to tell America that we are not sleeping, and I would like to see Bush's mask fall off from his face, and thank you very much. Thanks very much for your question. Let me just say the following thing. First, I'm not predicting that President Bush is going to win. I have no way to do that. I thought I said pretty clearly that this is going to be a very close election. As to why I came here today, I came here because I always think it's a good opportunity to talk to students and to hear from them and to hear their concerns, as I'm hearing yours. And the idea was to come to a city in Turkey that I haven't been to before, Kayseri, to meet with the mayor and the governor and the Chamber of Commerce, and to have a chance to come to the university. As to whether people care about the American election,
Everywhere I go, I'm asked about this, and so I assume there's a certain amount of interest. In the United States, I would be the first to admit there's less interest about how other people elect their presidents than there is in other parts of the world about the U.S. presidential election. But if you read the International Herald Tribune or various other news outlets, they are all full of stories right now about how much this election is being watched in other places in the world. I assume because of people's interest in precisely the issues that you are raising. On the question of who is going to be bombed next, I can assure you that the United States continues to have a very strong relationship with Turkey. I don't believe the United States is going to be attacking Turkey anytime soon. The President and the Prime Minister have a very strong personal relationship that they developed during the period of the last year when the Prime Minister came to Washington and then when the President came to Ankara and to Istanbul for the NATO summit. So I don't see any reason why that should be the case. The United States has worked very closely with Turkish colleagues last spring on Cyprus when we came as close as possible to a Cyprus settlement. We're very glad about that. We continue to work very closely with our Turkish colleagues in trying to promote Turkey's candidacy for membership in the EU, which we regard as an important objective for Turkey, but one that the United States happens to share and thinks is important for Europe and for the United States. So we continue to have a good, strong relationship. I spoke today at the Chamber about the prospects for enhancing the economic relationship between our two countries. We still, I think, have a ways to go in that regard, and I hope that we will be successful. But although there are differences of view about many issues, and they're possible to talk about, including Kirkuk and others, I don't see any reason why the United States and Turkey will be in conflict at any point in the near future. On the question of Lebanon, I'm glad you raised it. It's an important issue. And just in the last few days, we've been working in the UN Security Council with the French, with whom we've co-sponsored a resolution, and with the Secretary General to implement his report to try and end the Syrian occupation of Lebanon. And we will continue to do that. This gentleman. Yeah, I'm sorry, let you chance like that. Teşekkür ederim. Bu sorularınıza sırayla cevap vereceğim. Ben Başkan Bush'un yeniden seçileceğini söylemedim. Bunu önceden bilmeme imkan yok. Sadece ben seçimlerin çok başa baş yakın gittiğini söyledim. Buraya neden geldiğime gelince her zaman öğrencilerle bir araya gelmek, onlara hitap etmek iyi bir fırsat, kendilerini dinlemek ve daha önce Kayseri'ye gelmemiştim. Buraya gelmişken vali, belediye başkanı ve ticaret odasına da gittim. Şimdi de üniversitedeyim. Buradan acaba Türkiye'deki kişiler Amerikan seçimlerine ilgi duyuyorlar mı sorusuna gelince, ben nereye gidersem gideyim Türkiye'de bana seçimler konusunda soru soruluyor. Bu da gösteriyor ki bir ilgi var. Belki ABD seçmenleri diğer ülkelerdeki seçimlere fazla ilgi duymuyor olabilirler. Ama örneğin International Herald Tribune gazetesinde ki bir habere göre bütün dünyada Amerikan seçimlerine büyük ilgi var. Ben de o yüzden burada da sizlerin bu konuya ilgi duyacağınızı düşündüm. Diğer sorunuz bundan sonra kimin bombalanacağıydı. Ben Türkiye ile ABD arasında çok güçlü ilişkiler olduğunu ve Türkiye'ye herhangi bir saldırımızın mevzu bahis olmayacağını söyleyebilirim. Başbakanımızla bizim başkanımız arasında çok güçlü ilişkiler var. Başbakan Washington'a gittiğinde, Başkan Bush NATO zirvesi için Ankara, İstanbul'a geldiğinde bu ilişkiler pekişti. ABD ve Türkiye çok yakın mesai içinde birlikte çalıştılar. Geçen ilkbaharda Kıbrıs konusunun çözümü için ve bir çözüme son derece yaklaştılar. Biz aynı zamanda Türkiye yetkililerle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda da
yakın mesai içinde çalışıyoruz. Bu çok önemli bir amaç. Her ikimiz de bunu paylaşıyoruz bu amacı. Türkiye ile ABD arasında gayet iyi, güçlü ilişkiler var. Ticaret Odası'nda da dediğim gibi biz ekonomik ilişkileri geliştirmeyi arzu ediyoruz. Tabii ki görüş farklılıkları olacaktır. Kerkük konusunda biraz önce ifade edildiği gibi diğer konularda. Ama bir çatışma olması için herhangi bir sebep göremiyorum. Lübnan konusunu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Fransa ile beraber biz ortak bir karar tasarısı üzerinde çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bunu destekliyor. İşgalci güç Suriye'nin bu işgali sona erdirmesiyle ilgili. I promise this gentleman the last question. So. Mr. Ambassador, welcome to our campus. My name is Utaş'ı. My question is about the presidential election. In the 2000 presidential election, the Supreme Court decided on the winner of the election. There were some problems about the counting of the ballots. Although the United States has a lot of research and technology, why don't you have unified election system? It's a very good question. Size Amerikan seçimleriyle ilgili bir soru soracağım, başkanlık seçimleri. 2000 yılı seçimlerinin sonuçları Yüksek Mahkemenin kararıyla açıklandı. Bu seçim pusulalarının sayımıyla ilgili ABD araştırma ve teknoloji konusunda bu kadar gelişmişken neden seçim sisteminde bu oluyor? Under our Constitution, it's a state responsibility because we're a federal system, to actually conduct the balloting, and they're responsible for the manner in which the ballot is conducted. And over the years, we've had a vast variety of systems in different states, and even within different states, different counties have different systems. Amerikan Anayasası'na göre biliyorsunuz federal bir sistemimiz var. Her eyalet kendi karar veriyor, kendi sorumluluğunda nasıl bir oylama yapılacağı ile ilgili olarak. Pek çok değişik seçim sistemleri deneniyor. Hatta bazen bölgeden bölgeye aynı eyalet içinde mahalleler arasında bile değişebiliyor. I wish I could tell you that we weren't going to have problems in this election, but I think we may well have problems in several states, including, unfortunately, Florida again. Keşke bu seçimlerde benzer problem yaşanmayacak diyebilseydim ama bazı problemler yine olabilir ve yine Florida'da da sorun çıkabilir. But we'll have OSCE election monitors looking at the election in the United States. Maybe they'll have some suggestions for us on how we might improve things. Bu defa ABD seçimlerine AGİT gözlemcileri de gelecek, izleyecek. Belki onların bize tavsiyeleri olabilir ne yapmamız konusunda. Thank you very much for your time and attention, and I appreciate you all being here today. Thank you.